Malawi agri-biz podcast. Kodi chifukwa chimene chimatipangitsa kunoko ku Malawi kuti makamaka tikhale osiyana ndi azathu aku Israeli. Timalima kamodzi pachaka nthawi zambiri pachaka. Pomwe anzathu ku Israeli ku amalima kangapo. Amalima ndithu, even South Africa amalima ndithu. Wani kuno ku Malawi timadalira ulimi wa mvula. Mu Chingerezi timati rain-fed. Ndalimi ochepa amene amalima kugwiritsa ntchito ulimi wa nthirira. Pali zifukwa zipangizo za nthirira. Kuno ku Malawi sizimapangidwa. Timachita kuyitanitsa kunja. Ku China. Timakagula ku China. So kuti tikagule katundu ku China ndiye kuti tikuyenera tikhale ndi ndalama za forex and being a landlocked country ndiye kuti sitingango kupanga order katundu direct zabwera. Uyenera kupita ku banki ukapanga apply kuti kufuna ndalama za kunja. Ndiye kuti ku banki akuvomereza akupasa ndalamazo. Zomwe kuno ku Malawi ndi mavuto pakati pano pativomereze. Apo ndiye kuti upita pa black market. Pamene pakati pano pa dollar ikuluma kwambiri. So pali zifukwa zonena kuti one zipangizo za nthirira ndizodula. Mwina zipangizo zimene timagwiritsa ntchito kuno ku Malawi ndi maotakeni. Mwina amene ko pang'ono angakwanisa ukagula mwina pampu engine yota zipopera madzi. Komanso you agree with me kuti ma engine ambiri, mapampu ambiri timakagula ku Tanzania. Unafotokozapo nkhani ya watercan. Kodi imenenso ndi irrigation. Achiyamata ambiri pamene papepa mavuta. Nchifukwa chake leroli tili kuno ku Department of Irrigation. Kapena kuti nthambi imene mang'ana ntchito za nthirira muno Malawi. Ine ndi John Kisewe Mpakani. Komanso Akuzike Moyo. Tikulandireni ku Malawi agri-biz podcast imene timakambirana nkhani zokudza ulimi komanso business ya ulimi, agriculture and agribusiness. Lero tili mu mzinda wa Lilongwe. Alangisi takulandirani. Zikomo kwambiri John ndi Akuzike. Lero kumene mwafika kuno ndi kulikulu la department ya ulimi wa nthirira muno Malawi, ndipo lerolo mukucheza ndine Engineer Anderson Mbozi amene ndili wachiwiri kwa mlangizi wa ulimi wa nthirira muno Malawi, oyang'anira za maplani zomangamanga komanso zoona kuti masiplan a ulimi wa nthirira akuyenda bwanji Malawi muno. Tikamanena kuti ulimi wa nthirira timafuna kutanthauzanji? Nthirira ndi njira imene timaperekera madzi ku mbewu pa nthawi imene madzi achilengedwe ali osakwanira kuti mbewu yathu ikule bwino. Kutanthauza kuti ngakhale dzinja ngati madzi nthawi imene yosakwanira nthirira khoza kuchitika. Ndithu. Kozi anthu ambiri timaganiza kuti nthirira umachitika nthawi imene kulibe mvula. Ndi zimene ndithu ndikunena molunjika kuti timafunika ndithu tisinthe maganizidwe chifukwa nyengo zidasintha ndipo zikusintha. Komanso cholinga cha nthirira tikakhala pa chizungu timanena kuti building the resilience of the food systems. Kuti ngakhale kutabwera ng'amba mbewu zithebe kumera. Si mbewu zokha, ngakhale even zakudya za ziweto, ngakhale zipatso. So nthirira ulibe nthawi. Umangoona kuti kodi wiki inoyo kapena lero mbewu yanga yalandira madzi okwanira, kodi madzi achoka kuti. Ngati madzi achilengedwe kulibe ndi tupeze njira ina kuti mbewuyo ipeze madzi. Chifukwa mbewu ili ngati chiweto, ngati suidyetsera bwino ndi kuti simakupatsa zochuluka. Amene munawerapo mbuzi nkhale nkhuku, munaona nkhuku mwapanda kuipasa chakudya masiya kuyikira. Yes. Ana makhala onyenchera. So chimodzi cha chakudya cha mbewu pambali pa fertilizer ndi zina chofunikira kwambiri ndi madzi. Chifukwa popanda madzi zina zonsezo sizingagwire ntchito. Malawi agri-biz podcast. Munamba kambapo nkhani ya kuti timanota nyengo ndi ya mvula, nyengo ndi ya dzuwa. Zimene zonse kuti ndi mbiri yakale. Ngakhale panopo ifeyo ngati akadaulo a zaulimi nkhale ulimi wa nthirira tikutha poyambira kuwaunikira anthu kuti tisiye kumaganiza za ma-season aulimi koma tiziyendera maseko aulimi. We want to move out from cropping seasons to cropping cycles. Okay. That means a season is fixed by nature, God in heaven. Okay. A cycle is under your control. So you can decide when to plant, and definitely also eventually you are setting the date of the harvest. But if you wait for the rains, because the one who is in charge of the rain, you don't have much to do with the onset of the rains. So we like to encourage our farmers to shift their thinking and look at farming cycles. It's possible to start with irrigation. You can plant even your maize in September. That means you irrigate in September, October, November, the rains will take off, and you harvest your maize in December. Then you plant again, then the rains will irrigate naturally,
When there's a dry spell, you switch on your system. After the rains, you continue irrigating. So the first thing is to do the shift of the mindset that we should learn that agriculture or farming is now a science, and we should shift from farming seasons to farming cycles. And of interest could be also to do away with the general thinking. There are some people who say that we should do farming like business. Ngati business. Because technically, even that statement, it has some weakness. Koma tipange business yauli. Tipange business yauli. Koma ngati upanga ulimi ngati business, anthu ayo ndinosiyana. Yes. Because munthu amene upanga business ya ulimi ndekuti asanayambe ulimiwo wayenera kuzoti kuti zofunikira kuti mbewu yanga inchite bwino ndi chani. Beautiful. And pambali pa fertilizer mbewu china ndi madzi. Amene ndofunikira kwambiri. And the most important. Because the rest cannot happen without the water. Ngakhale utakhala fertilizer, manyowa, mbewu yovomerezeka. If water is not there, ulimiso chitika. you not proceed. Aja you not start farming. Mukumvelayi ndi Malawi agri-biz podcast. I was just curious to look into how you are fusing agriculture and the science. Kumene mumanena kuti there should be that paradigm shift, a mindset ya alimi. Mwafotokoza kunena kuti tisamangoyang'ana nkhani ya season. Chifukwa season ndi chinthu chimene nature is just controlling. Panopa mukunena kuti no, tilowe kuma cycles. My interest is how accessible is this information now? Mukudziwa kuti tili nakhazikitsa ndondomeko yotukulira Malawi 2063. Imene muli ATM. Yes. And pillar number 1 is agricultural commercialization and productivity. The productivity part on it, you find irrigation in it. Because in our systems, there's no way you can commercialize agriculture or increase productivity of agriculture system without sorting out the water issue. Because that's the main actor of the crop growth in our country, like Malawi. So if you ask me how accessible is this information, I'll say that as a ministry and as government, we have endeavored to go flat out. Just recently, I think this month, there were meetings throughout all the DDs where all frontline staff, we call them AEDOs, Yes. all of them were called. And the meeting was done at a very high level. It was being From all EPAs. all EPAs. It was being chaired by the minister, and in the north, chaired by the deputy minister. So it was a very high level meeting where the message was sent clear that as a country, we like to shift our production system. Can we try as much as possible to embrace change so that we should be able to shift from the cropping seasons to the cropping cycles? And in that package, we even went further to tell our frontline staff to take this message to the masses and even give them further knowledge on where they can get the inputs, where they can get the equipment, how they can access them. And this message, according to our current standing, we feel is now a national image or a national information. Yokuti mulimi aliyese amene ndithu panopo akudziwa kuti akufuna apange ulimi ngati business, then he should invest in the water supply for that crop. Because you can also agree with me that maybe sometimes we normally think of irrigation as an expensive investment. Yes. Or something that is very complicated. But if you go to the basics, I've said that irrigation is the artificial application of water when the natural supply is not adequate. Engineer. Whatever implement that you can use to take water to the crop, that is irrigation. Whether using a bucket, a water can, a sprinkler, Shadoof. a shadoof, it just depends on your capacity, the location where you are. So irrigation is not a complicated technology, and we have systems that fits all kind of classes of people depending on the locality and the places where these facilities are found. You're listening to Malawi agri-biz podcast. So John is using the term engineer, but then ine ndikambabe mmene munapangira introduce poyamba like ndine mulangizi, so ine ndizikutchula ndibe mulangizi. Actually, ndimanya kuti aliyese ogwira ntchito kunduna wa zamalimiro Ndi mulangizi. Amene ndi mulangizi. Amene ndithu ndi mulangizi. Ndino amene so ndikukhulupirira kuti mukugwiranso ntchito limodzi ndi department ya water. Wachinyamata kuti afuna ayambe irrigation. Tili ndi malamulo ena aliwonse
akhoza kungobwera pa district basi kunena kuti neyo lero ndetu ndikutsagula farm 2 hectares or 10 hectares basi kungoyamba mutsinje wa Lilongwe river kutenga madzi basi kungoyamba utunga madzi kapena pali ndondomeko zimene zimatsatidwa kuti wachinyamata kaya mulimi akunena kuti ineyo malo awa ndi anga ndagula yes olo ndapanga renti munda uwu koma ndifuna ndigwiritse ntchito irrigation system akhotangoyamba kuthirira kapena pali ndondomeko zimene akutsati zonu kwambiri limene ndifunso labwino kwambiri ndipo ndikufika kuti pofunika mwina tiunikilepo mozama choyambirira mwina uthenga umene ndingapereke kwa chinyamata ngakhale kwa ena onse amene akutimvera tayenera kumvetsa zokuti madzi kali mumtsinje kaya ali munyanja kaya ali pasi pa nthaka, that is a public resource and it's regulated. You cannot just jump to start using the water without getting a permit. That's why we have the National Water Resources Authority, a regulator for all the water bodies in this country. However, members should also appreciate that within that priority level, we have the classes. The top priority is domestic water supply. The second one is agriculture. So meaning that agriculture is among the top users of water in this country. And further to that, I also take this chance that ngati wachinyamata akufuna upanga ulimi wanthirira choyambirira wayenera kumvetsetsa kuti ndi malo ati amene ulimi wanthirira ungatheke. Si malo onse amene ulimi wanthirira ungatheke. Chifukwa nthirira zimatengeranso kuti pamalo pamene ulipo pali madzi ochuluka bwanji. Okay. Ndipo uwapeza bwanji. Pali malo ena madzi amene ungapeze pamene popo. Chifukwa kuti madziwo ndi achilengedwe. Sungasinthe. Like anzathu mwana makumba ma boreholes. Pali malo ena mwina ukakumba boreholes muna madzi amene ungapeze maybe ndi 2 liters per second, 5 liters per second. Ukachita mwayi zimatengana ndi kumene uliko. Olo wanchere. Nthawi matopeza madzi anchere. So ndizofunika poyambirira ngati mutafuna amba ulimi wanthirira athe kutolera data yokwanira kuti ulimi unafanika pange kuti. Komanso aone kuti akufuna madzi ochuluka bwanji. Kuti madzi amene alipo ndipo akhoza kugwiritsidwa ntchito. Chifukwa ndikoza kusimira kuti mwina nthawi zambiri anthu timaona ngati kuti madzi awalimi wanthirira kapena tikafuna kusunga madzi ndikuti nthawi zonse tipeze ma equipment odula. Pali njira zina zimene ifeyo ngati kunduna timalimikiza anthu kuti azita kusunga madzi omwe amvula m'minda mwawo. Kukolola madzi. Mutati mukaone panopo ine ndimanena kuti Malawi, our major export to Mozambique and Indian Ocean is water and soil. If you check how much water is passing out of the Shire and how much soil, if you can find a means on how we can have in situ capturing of that water in our fields by either building check dams, contour dam, soil and water harvesting tanks, because when we're talking about farming, maybe I can extend issues of farming also goes together with issues of soil health. If you don't have a healthy soil, you not get the best output. That's why you see even this year, a lot of people are complaining. But if you ask people who applied maybe manure and they'll put check dams and they have a good cover, a dry spell of 10 days to them cannot affect their It's not an issue. Yes, that's very true. It's not an issue. That's very true. So apart from this artificial application of water, we also go into the sustainable water management and cultural practices that should go together with the farming to lessen the burden of applying water unnecessarily. So when we're talking about farming, let's not talk about water only, but also let's address issues of soil health. Because soil yatanzi ndimene mapereka zokula zotani zokwani. Malawi Agri-biz podcast. How accessible is this information? Mwachinyamata amene tiyerekeze kuti ali kumudzi ku section. Uthenga umene tukambirana pano atha kupeza kwalangizi. Chifukwa chake ndinanena kuti uthenga u mlangizi othera pa mapeto pa ulangizi mu dziko muno wapatsidwa. Amene timati ayedo. Wamakhala ndi anthu kumudzi. Ulangizi umene wali nawo. Sonza kuti achinyamata onse amene akufuna kupanga ulimi wa makono. Information mene iyi ali nayo akhoza kuipeza kudzera kwa azilangizi amenewa. Mutaona kuti mene a structure yathu ya agriculture ilili tinayambira right from the village. Malidi farmers, then my sections, then my EPA, then my district. The plan that has been put in place, it has been owned and broadcasted right from the local level to the top. So mwina tingodengera kuti ndili kuneno
ndili muchire mmene muja ndatsegula famu yanga mmene muja ndayamba kugwiritsira ntchito madzi. Ndiyembekezere kuti ngati ndaphwanya malamulo amene tikuwakambawa ndondomeko zimene mukuzikambazi pali mapenalties ngati ndaphwanya. Yes. mwambopfusa mafuso ovuta. Okay, kwamene ndanenera muja kuti ndicholinga cha dziko la Malawi kuonesesa kuti ulimi wa nthirira uli pa priority yaikulu kwambiri komanso yapamwamba. Chabwino. Nde nthawi zambiri ndithu mukapita umene kuchako ifeyo ngati azilangizi tikolowa kuthandizani mwa msanga kuti musapeze kuti pena pake mwina ulimi wanu wapangidwa mophwanya malamulo. Is there any fee kuti ndipite kwa Edo, ndipite kwa Ediki kuti ndifuna ndikangophunzira za ulimi wa nthirira amene umakhalira? Panopo palibe fee iliyonse ngati mmene mwabwerera inu muno kuti tikucheza ndi ntchito yathu ndithu azilangizi. Nthawi iliyonse timayenera ndithu tipereke mati uphungu ndi upangiri. Palibe fee iliyonse imene mlangizi ayenera kupereka pa nthawi imene akugwira ntchito yake. Amene mwangotipeza kumene takulandirani ku Malawi agri-biz podcast. Tili kulikulu kwa ntchito za nthirira titero ere? Yes. Kulikulu kwa ntchito za nthirira. Lero tukambirana nkhani zokhudza ndondomeko ya ulimi wa nthirira. Law ya irrigation popanga transform agriculture ni Malawi ndiyotani? Ndikuza kutsimikizirani kuti ngati dziko timayenera kungofika povomereza kuti ngati tikufuna kuti chuma cha dziko lathu chisinthe tayenera kuchilimika pa ulimi wa nthirira. Chifukwa pali malo madera mwina mvula sikugwa bwino. Komanso mvula mwina imagwa myezi 4 yokha, mwina myezi 5. And pachaka pali myezi 12. So without provision of water for irrigation, ndekuti we are compromising on the continuous production. Eventually, we are losing out on labor. We are losing out on production because we're only producing one cycle. We cannot commercialize with only one cycle. Apart from maybe we say intensification. But that intensification will still need water. Yes. For you to grow 2 or 3 times. So if you ask me, a country like Malawi, which is in sub-Sahara, where we have only one lane for season, for us to move and to achieve and to compete favorably, we need to find a better method on how we can produce more produce, so that we can be able to have to export and some to keep. And one cycle cannot be enough. Malawi Agri-Biz Podcast. Panopa tanena kuti we need to shift our kaganizidwe, the way how we perceive farming and irrigation. Tikuchoka kumene tikukamba nkhani ya season tikupita ku nkhani ya cycles. Kodi pachaka tikhoza kupanga harness irrigation imene iyi kwa cycles angati? Wachinyamata amene akufuna kugwiritsa ntchito mwina irrigation technologies angalimika ngati pachaka? Ndikoza kuyankhani mwachidule. Kulima kangati pachaka zimatengera ndi mbewu imene ufuna kulima. Exactly. Let's give an example ya chimanga. Chimanga ukhoza kulima katatu. Ndizotheka? Yes. Nyemba ukhoza kulima ka 4. Chifukwa nyemba zimafunika 90 days, which is 3 months. Zatheka. Chimanga chimafunika 4 months, 120 days, which is 4 months. So it depends on the crop. Rice, 2 cycles, because rice takes a little bit of time. So my cycles are many we can achieve per year would depend on the type of crop. Kuti crop imatenga nthawi itali bwanji to maturity. So kwa munthu amene afuna kuti apange maximize on cycles, the first thing is to see kuti margin ake posankha mbewu ndi nsika amene waupeza akufuna adzale mbewu yanji. Koma mukhoza ndisino kuti pali mbewu zina zimatenga nthawi itali munda, zina zimatenga nthawi. Ngakhale chimanga kuli ma variety ena ngati njovu imene imatenga nthawi italika kwambiri. Wachinyamata or weekend farmer akufuna alime chimanga, ali ndi 1 acre yake. Ndi technology yake iti imene angagwiritse ntchito pa ma technology osiyana-siyana amene ali pa irrigation. Ulimi wa nthirira umafunika kuti iweyo uonetsetse kuti njira yokhazikika komanso imene singakhale yovuta kuperekera madzi pa malo ako mmene palili ndi njira yanji. Mukhoza kupita kumalo kwina kuti alimi amangokumba mwina ngofukula pang'ono, maybe 3 meters apeza madzi ameneyo amatagula ka diesel pump, ndizotheka ka solar pump. Ukapeza kwina uyine kumba mwina boho ya driller ya machine chichi kuti kapeze madzi maybe ndi pa 40 meters. So malo ngati amene ndotafuna peza vini ma submersible pump. So zonde zimatengera ndi dera.
koma the common method panopo ndiyo kuti muona kuti panopo we have modern technology where we have ma sprinkler opangidwa driven maybe ndi solar, ma diesel pumps, some of them are portable. You can decide maybe to have a fixed one. Komanso tisamalaza kuti si malo onse amene afunika kupopa madzi. Pali malo ena madzi akhulomenda ndi njira yachilengedwe. Masikimu athu akulu Malawi muno sitipopa. Madzi amangochoka kumene Mulungu anatidalitsa kale timachosa madzi kuntunda pitisa kumusi. Ndi Mulungu ndithu madera ena akakhoza kuthira yekha ndi mphamvu zake. Iniyo mungo ngwapanga control madziwo. Mungo pitiriza pamene Mulungu olekera. So gravity fed. Gravity fed. Alright. Chifukwa zimezo ndimene kwauza nthawi ndamata ultimate ende ndikagule pump. No. Sizoona. Ukaoneka kuti source yako ya madzi ndi munda wako. Kodi palibe njira ina. So chifanana kuti maskimu athu onse akulu Malawi muno sitipo bai. Mukozopereka ma examples ama scheme amenewa. Kuti mwina wachinyamata wina amene pamapeto pa program iyi akhozonena kuti let me just take a visit and appreciate kuti maskimu amene wawa zinthu zili bwanje ndi mwina ndi ino khanga ndikudziwa kwa imodzi ndiphunzirepo ma insights awiri anga mwina ndikupange challenge mwina ungopanga awiri bwa. And I know Boa scheme from Kota. Boa. Kuzomba we have another scheme. Anyway. Domas should be Domas. Domas still in the scheme, yeah? Yeah, beautiful. Likangala. Yes. And we're going to Likangala. I've been there. Bwanje, Mkate, Mona, Masenjere. And these are big ones. Yes. In the north we have Limpasa. And most of the large scale rice production schemes in Karonga, all of them are gravity fed. Chonanga, Lufiria, all those are gravity fed. You agree with me kuti achinyamata or Akuzike you also agree with me kuti tikamaona nkhani za nthirira timadzaza kuti ndi ulimi wa makolo kwambiri. Tikuona keni, tikuona zokumba. Achinyamata ambiri tikamamva irrigation timaganiza kuti ndi ulimi wa makolo. Osati achinyamata ambiri tikamamva ulimi timaona ngati nkhani za ulimizi ndi za anthu akumudzi. Okuti mina kusukulu sadapite mokwanira. Because panopa mwina we can say kuti komanso konkhani ya gender John konkhani so ya gender when we hear a farmer already mind yathu yapangira to shift tikumuona kuti mwina ndi nzibambo a farmer. Now funso langa ndionena kuti pali ndondomeko zina zilizonse ngati department zimene munayika kapena zilipo zimene zikhoza kumuthandizira wachinyamata to understand kuti irrigation is not for alimi akuluakulu kapena makolo koma mwina ifeso achinyamata tili ndi kuthekera kopanga ulimi wa nthirira. Khani mene makamba zokuti ifeyo ngati department tili ndi ndondomeko zokhazikika zimene zayikidwa komanso zimene zakonzedwa mwatsopano. Panopo tikupanga ndithu issues of gender inclusion. We are calling social inclusion because even the people with disabilities, even all social groups of people must participate. And you'll be surprised that most of our irrigation farmers in this so-called well-established scheme, the majority are women. Okay. Yes, our data, if you check our database, for the well-established schemes, you find that the population of the farmers, the women are outpacing the men. Okay. But if you also ask me, where can our youths get the information? Panova can challenge you. There is no district in Malawi where you cannot get an irrigation system where you can visit to learn. Maybe with the exclusion of Likoma, we don't have a gravity-fed scheme. But the schemes are just varying in sizes. So what nyamata aliyesa atakafika ndi office yathu ya ntiri ya kuboma kuti ndifuna ndiyambe ulimi wa nthira kulipo kumalo kumene ndingakaone kuti ulimi umayenda bwanji chifukwa tisayiwale kuti pali zinthu ziwiri zimene zilizosiyana ngakhale Malawi timatenga ngati ndizofanana. Yes. Kuphunzira za ulimi ndi kudziwa za ulimi zilizosiyana. Experience. Okay. Koma nthawi zina timafuna kuti ziziphatikiza. Ngati ungakhale mbali ziwiri zonsezi, you are the better person. But kuphunzira za ulimi ndi kudziwa ulimi. Tili ndi anthu amene akhala akulima Malawi munomu as their lifestyle for years. They know better how their soil behave, how to manage the crop, how to treat the crop. And so they can tell you Malawi wawo katsalapo chimanga sichira bwino koma nyemba. Yes. Experience is the best teacher. So farming is a livelihood. Sometimes ndimauza anthu kuti ulimi sitimayesezera because it requires every year you keep on improving.
when you've been in farming for 3 years, you cannot be the same with those who have been in farming for 10 years. Because you are learning. It's something that It's a science. It's a science. You get more better and better with how many cycles that you have done. And you understand your field better. You understand your crop better. So the best thing that I can advise young people, those who like to start farming, kandiya ziweto, kandiya ulimi wanthilira, choyambirira ampeze mulimi amapanga zimenezo akaone. Kuti mapanga bwana. Pambali pa kuwerenga mabuku, nizofunikira zimenezozo. Koma practice makes perfect. Kodi zamafaini zija sana. Of course ndikudziwa nangasi ndi munthu wamkulu kwambiri zoti izizi zamafaini zijatu paja nankhapo kuti sikuti mafainiwo kulibe chabwino koma ngati uwafuna kuti uphwanye malamulo mwadala ifeyo timamulangiza ndithu munthu fuwa mukafika wadala akuluakulu mufuna mukumbe boho ngakhale kampani yozakumba chitsimeyo imenena kutsata ndondomeko yake asana kumbe chitsime kusenza kuti ngakhale ufuna utenge madzi timatoti okay madzi timatoti kuti madzi ondo akuota tisosama kuti madzi awo ndochuluka bwanji kodi ukhozotenga madzi ochuluka bwanji pa ntchito yanji ukatenga madzi oso pangaso affect zachilengedwe zina zili yes cholinga ndikuti tikhale dziko lokuti we are informed but also we are doing things in harmony all right because we should not affect the ecosystem. The penalties are not there to penalize people but to make sure that our biodiversities they are on track. Because if every gym manager can just go, then you find that one day the Lake Malawi is not there. That's why there's a law. Komaso mona kuti zimatengaso ndi how much water you want to use in the body that you have applied for. Chabwino ngati mukutipeza kumene mukumvera podcast ya Malawi agri-biz lero tukambirana nkhani yokhudza irrigation. Mukumverayi ndi Malawi agri-biz podcast. Ngati ministry titayilandira bwanji technology kuno ku Malawi, harnessing the power of AI, drone. Achinyamata amene ali ndi nzeru ndi upangiri kuti mwachitsanzo ndili ndi this idea, I have this prototype imene ndimaganiza kuti mwina nditayipanga ikhozothandiza ku zinthu ziwiri zingapo zokhudzana ndi technology komano ya ku irrigation ndiyoti tikukambaso nkhani ya ku farming kumeneko. How flexible is the ministry? Ku department kuno ndiko zotsanza tili ndi department special imene imang'ana nkhani ya research and development, full division. The idea ndokuti tisakhala anthu otsalira pa ma technologies komanso ma innovations amene angatogwisa ntchito kulimi wanthilira. Tili ndi malo ena amene zinthu zonse muno zikuchitika m'Malawi muno koma mostly are commercial farms. Yes. And if you can go into our database, we have worked with some of the commercial farmers which have really benefited and have automated their irrigation systems. Each system of innovation and automation imabwera ndi an investment cost, advantages and disadvantages. Yes. So I'll confirm to you that the issues of my drones, my fertigation, my application of water, my controls, it's possible for you to have your field in Palombe and you stay in Blantyre or stay in Zeus and be able to check what is happening there. We have all those technologies Here in Malawi. What we just need is to invest because those technologies are not just yes. So we should agree that in some of our countries like Kenya, parts of maybe Rwanda, our smallholder farmers, some of them ifeyo tinganoti tikuwatsatira pambuyo kumala kuno mukhoza ndisimikiza kuti ino ndine ndi akabandi kofanana pang'ono. Yes. Mutati muone maybe chama zaka za 2000. Yes. Time tinkachoka ku matipati tinawapasa ulimi ngati zinthu zanthu osaphunzira. Yes. Kwambiri. So we have lost track a certain period where we need to move fast to catch up. It's now that you see, actually we are calling these people emerging farmers. It's now that you find a professional, is a lawyer, or is a doctor, is doing farming. That's what our colleagues started a long time ago, as we are studying it now. Because utikakhala muoffice mu Malawi papanga business mukakhala panye mata 4-5 kufuza kuti ase upanga chani mwina pakozolezeka mmodzi amene angane kuti sindikupanga ulimi. Yes, but that is the new trend. Yes, which was not there 10 years ago, 15 years ago. That's very true. So our colleagues started that 30 years ago. Even ikaleli ja ukachoka ku school uli ndi degree kwauza makolo kuti ndifuna ndipange concentrate on farming
it was an issue. uononga ndrama So zao. when we are discussing issues as a country, we should also understand the history and why things are happening this way. So that we can see how can we recover or capitalize on the gap. This gap was created, man-made. It's a man-made gap that was created. Yes. We used to have big commercial farms in this country. Yeah. You know, I can give you an example. There used to be a period in this country when forger sales auction floor used to close in December or November. Yes. That means the gap for the forex shortage was so short. Kwambiri. Yeah, you're So right. now only 3 months all tobacco is sold. Where do you get the forex? So even in the major commercial farms which used to be there, but now because now there's a shift, we have a lot of emerging farmers, professionals who are doing farming. Sometimes you can just take a picture of a video game entire weekend mtengese wanchinjiwo mwapeza mabwana ndithu amenya magari moto. Yes. Eti mulo mwina kanse wa salu wakabudula wajani Bunda nse wabunda. some are doing as others are in livestock, fruit production, farming. So if we can continue the way we have started and we got an accelerator, which I feel it has been now put in place. That's why you see now, using the current arrangement, government has created a separate department. We are calling the mega farms unit, where such farmers can go there and get all the assistance, technical, financial, even extension wise. Now, kumene kutumira mafandi lowere, mafandi fuse kunena kuti we understand that the government now ikutipanga empower chinyamata. Mwina mega farms program imene ilipo amene also benefit kwambiri nda chinyamata. Now, department ya irrigation, what is it that you are contributing to mega farm program? Chifukwa mene tambira kukambira namucha zikuoneka kuti ngakhale wachinyamata kumpasa 2 billion kuti ayambe agribusiness. Koma ngati palibe madzi siziteka. Ngakhale boma litampasa mbewu, malo, china chilichonse chofunikira pa ulimi. Koma ngati madziwo palibe siziteka. Ngati department ya irrigation chilipo chimene mukuchita kuwathandizira achinyamata amene mwina akupita ku NIF kukatenga ulongongole ali ku mega farm program akufuna ayambe ntchito ya ulimi, business ya ulimi. Ndikhoza kutsimikizirani kuti pamafunika kuti ngati dziko tivesese udindo wa ma institution awiri amenewo mukapita ku NIF muona kuti through our interactions, because as a department we identify the need that there are some private small farmers, individuals. Yes. I mean, as government we are failing to assist. So can you create an avenue where these farmers can be assisted? And if you go through the NIF loan scheme, you find there are specific loan schemes for irrigation. Yes. It's there. Yes. Even your inputs is there. So the package has been tailor-made to suit muntu amene ungabwerere weyo. So muona kuti ku NIF kuja mukapita, when you want to get the technical advice, and if you could be irrigation officers, they will direct you to here. Yes. Komanso even in nkhani makamba ya mega farms. Mega farm is a department within the Ministry of Agriculture. Okay. When you go to the mega farm, you not only be assisted for irrigation, then livestock, or then fisheries, then irrigation, crop production. So the experts come from different departments. Because at the mega farm, it's a unit that needs to assist the mega farmers. But the technical expertise for each and every intervention that mega farm is implementing comes from the implementing department. If you want to learn about livestock production, you have to go through the Department of Livestock. If you want to do irrigation, there will be Department of Irrigation, providing all the technical support and the backstopping. So this unit has been created to accelerate, also to create a podium where emerging farmers, private farmers, can easily access the financial support and the technical support. But basically, you find that the technical support come from technical department within the Ministry of Agriculture. Alipo chinyamata amene tiyerekeze ngati growing season ya 2023-2024 nyengo sinaende bwinobwino landfed kunali ng'amba ena they invested koma mwina that was chaka chawo choyamba anapanga invest koma sana kolole mwina chifukwa cha nyengo imene naendera amene wao anafika poti anayimika manja kuti would you challenge them here kunena kuti if they switch to irrigation like you put it kuti with irrigation you control china chilichonse they can make it in agriculture? You cannot go wrong by investing in irrigation. I will challenge you, if you go through any commercial farmer in Malawi, you find he has an irrigation system. Try to identify any commercial farmer then to identify, even in Africa or globally. And for that person is growing a crop, he has invested in irrigation. That's Why? Building the resilience of the food system.
security. Yep. Because the water from heaven, you don't know when it will come. How you don't know when it will come, and you even don't know how much. Yes. It's unpredictable. So this one, because it's you bringing the rain, you detect how much to apply and when. So all irrigation, as part of the investment, the way we plan for the inputs, the fertilizer, the seed, we should have planned for irrigation. And I normally tell people that water should just be taken as one of the factors of production. Because mukaisi yakuti akupasani ndi mulungu nchifukwa chake tikuvutikano chonse. now ndinali ndi chidwi kwambiri pamene mafotokoza nkhani ya ndimayiona kuti ngati tingadikirire mvula tikuzikaso mu risk. Ndikuiona ngati ndi risk. Tili ndi mapulogalamu amene tikuyang'ana nkhani ya insurance and irrigation kuno ku Malawi kuti mwina wachinyamata akhoza kumvetsetsa kuti yes I've invested but mwina kaya mvula sinabwere yokwanira, pali opportunity kuti mwina akhoza kubwezeredwa mwina ka COVID pang'ono kuti mwina apange realize. Nkhani ya bandi ya insurance. Insurance. Pake akulu wakhangata kuzemba koma nkhani ndi ya insurance. Oh yeah. Ndizoona ndizo kuti ku Malawi I think culture ya insurance is still very low. We need a bit of retrans either by the financial institutions or by the Reserve Bank to teach our farmers the importance of crop insurance. And mukhoza kuona kuti panopo kwa alimi amene akutenga ndalama kaya ku NIF kaya ku Mike issue of insurance amaphunzitsa kufunika kwa insurance. Kuti ngati sakufuna kutenga insurance asatenge mwakufuna kwake, but it's one of the requirements. Yes. Because we are dealing with sources and forces of nature. And the aspects of covering yourself against eventualities cannot be prevented. So my program alipo khazikika ndipo tikumata ndicho kuwapanga advise our commercial farmers to try as much as possible to have a crop insurance. Mukumvelayi ndi Malawi agri-biz podcast. Kuno ku Malawi pali mbewu zokhazikika zimene tikozopanga ulimi wanthirira kapena mbewu ine iliyonse zotheka. Mwachidwe ndikufuna kuti mbewu iliyonse ikhoza kuthiridwa. Chinangwa timachinena kuti is drought tolerant, koma mbewu iliyonse imafuna madzi at a specific moment in time. Yes. So kungoti pali mbewu zina simafuna madzi ambiri. Zimaoneka kuti zimafuna madzi ochuluka bwanji. Mna zimafuna madzi ochepa. Komanso mwina ndi madzi ochepa zimapirira peza zakupasabe chakudya chokwanira. Mukoza ndisimena kuti mvula ikagwa bwino mbatataso zimatuka zambiri. Kungoti pali mbewu zina kuti zikani a bit of accommodate crop stress and to be able to give you the output. Yeah. So mbewu iliyonse imafuna madzi. Otherwise ngati sakufuna madzi sikhaso mbewu imeneyo. Ndipangira chitsanzo kuti tikapita ku nthambi zimene zipangalira nkhani za ICT amatha kunena kuti aliyense amene akugula zipangizo izi tachepesako msonkho umene timalipira kumagula zinthu zakunja. Ngati department mnamba mwina mwaganizapo ndikukambirana ngati boma ndi ma department ena amene amangana nkhani za misonkho kuti mwina akhoza kufewesako kandalama kamene timalipira ngati msonkho tikagula katundu kunja. Ndikhoza kuzaniza kuti ngati pali imodzi mwa department amene ali okhazikika kwambiri ndiyo alimi wanthirira. Ndiyo okhazikika pa zinthu zingati. It's one of the department it even in Dilamun Act, the Irrigation Act. Beautiful. Regulating how irrigation should be done in Malawi. And now we also have irrigation policy. Ndondomeko. Then we also have the irrigation code of practice that if you want to practice irrigation, how the do's and the don'ts, those things are available in our website. You can get them, you can Google them, they are free, you can get them. So with that in mind, I can tell you that even government, now it has been, now it's for several years, started some years back. If we are importing irrigation equipment in Malawi, any type of irrigation equipment, you don't pay the duties and the taxes. Yes. And even MRI, I think there's a time they publish this thing. Most of these farmers who are importing these things. But what you have to do, you must come to our department of it to confirm to us where you want to import your things from. We have to confirm that these are irrigation equipment. But also without that, there even something that we know that whether you like, a sprinkler cannot be used to. So there, in essence, I can say that all irrigation equipment in Malawi, there's a provision that is there to assist our farmers by reducing the issue of VAT and duties on irrigation equipment. You're listening to Malawi Agri-biz podcast.
process imeneyi ndi yayikulu motani? How complicated is the process? Yeah, it's really complicated. Let's not use the word complicated. Yeah, kufanya kulu abatata. How simple is it? Yes. Okay. I will challenge you. The Yes. process is so simple and straightforward. Anybody or any person who want to import things out of this country, umene ukhali ni ma invoice, katundu wako akubwera kuchoka kuti. Ife chimene wangofuna mutuuze kuti mufuna mugule katundu kuti, ochuluka bwanji mukagwisa ntchito kuti. Basi tikatero tikulembera ni kalata mupita nayo ku MRA. And ku MRA ko because it's already in the law. Akudziwa kale. That the following equipment are exempted from the following. So kulemba kalata kukutenga masiku angati? Nkhani yokuti timamulembera munthu kalata nthawi zambiri kumangofuna kuchitira umboni komanso sizingatenge kunoko munthu angofika nthawi imwe yamatuluka ndi makalata oti nawo kale timangosintha ino makalata aboma. Kalata zake munthu amene akubwera because it's our daily business. Moti zozi kuchitika ndithu. It's our daily. I can even show you letters that we have written to MRI and whoever that MRI has granted our commercial farmers duty-free equipment, pipes, pumps, solar panels, everything. So it's something that has been there for some time and it's being enforced. And any young farmer, whether it's a weekend or midnight farmer, I think you shouldn't be worried. So do we have midnight farmers? Nimakhulupira kuti ngati professional. Yes. Nimakhulupira kuti pa tsiku pali masiku ogwira ntchito atatu. Pasiku. Nimakuti pa tsiku pali masiku ogwira ntchito atatu. In a day we have 3 working days. Yes. Because the working day is 8 hours. So it depends on how much you want to spread your hours. But under normal, when you're a young farmer, you are energetic, you have everything. I think if you take out 1 day of sleeping, your 8 hours of sleeping, you have other 16 hours. So how you can maximize that? There's no, I'm employed. Your employer want to take out of you from 18 hours, 8 hours. You are remaining with another 8 hours. So how you use that 8 hours is what makes a difference. You know, Malawi, my holiday, I'm not going to count the holidays. Yes, that's very true. This is a very beautiful side. Count the public holidays, number them. They'll be close to a month. Okay. And out of that, if you are working, Yes. annual leave. Yes. So a young man should not complain about time. Even if you're unemployed, if you take your public holidays, your monthly leave, and your weekends, you find that you have closed more than 3 months. Yes, and I haven't talked about now dividing the day. Okay. Tili ndi vuto limene lakhudza dziko lonse lapansi, unemployment. Achinyamata tinawo apita ku skulu zawo kachenjede, abwera kwa ndi mapepala. Luso ali nalo. Kuli ena amene apita we have the community colleges now. Ati ndi luso la manja. Koma tikunena kuti ntchito zikusowa. Ngati department mukuganiza kuti irrigation ita kuti thandizira achinyamata kudzilemba ntchito muno Malawi. Ndikhoza kutsimikizirani kuti zangovuta kuti mwina nthawi zambiri achinyamata athu akamachoka ku sukulu amakani magazoti akalowe ntchito. I think because of that ndizimene zimene ngati ambiri amati ntchito zikusowa komano ziko zokhalazo tisanene kuti mwina ndimene tapangidwa trained kuti tiziona kuti like a culture. tichoka ku skulu makolo atitumiza ku skulu and tikamakula amatiuza mumalimbikira skulu muzalembedwa ntchito. I wanted to go further because it's also the way we define ntchito. Yes. Kodi ntchito ndi chani? Chifukwa ntchito chilichonse chimene kupanga weyo to earn a living. That is ntchito. Mutati mungaone anthu ena ulimi panopo zoti amfisa ulimi ndi ntchito. It has not gone down to their head. Amasiya malo kumudzi kuja kusiya madambo abwinobwino and they come to town kumaza kugwira ma piece work. That means in their minds they can do some self search and to create self-employment. To them, self-employment, they feel that. So, this thinking kuti chifukwa ndaphunzira and ndi degree ndoti ndikagwire ntchito ku company ina yake. I think ndimene pena pakukhala ngati challenge. Koma mundati muone panopo through mabungwe osiyana-siyana achinyamata amene apasa mwayamba ma business ena oyamba maybe my investments angapo. Some of them have come out and prepare a testimony. Kuti it's possible muntu to start from a scratch and move forward. Kungotiso nthawi zina ndimaona ngati kuti now as a professional
ku Malawi timaona ngati capital ndi ndalama yokha. We forget that the most important capital is time. Mukumvelayi ndi Malawi agri-biz podcast. Deputy Director, nditapanga research yanga yokwanira pano bwino. You're also a farmer. Yes. What's your experience ndi ulimi wa nthirira? Ulimi wa nthirira, to me I'll tell you that it's my gold mine. To summarize everything, it's my gold mine. Because from my ulimi wa nthirira, I'm able to grow produce, I'm able to grow fodder for my livestock, I'm able to produce some homestead materials that I don't buy. Like if what? you ask me at my house, I don't buy cooking oil because I grow sunflower. When I grow sunflower, I go squeeze, take out the sunflower, the leftovers feed to the livestock. Beautiful. The livestock gives me the milk. The chickens give me the eggs. So the irrigation farming gives me a complete whole year cycle of ensuring that the fodder is available, but also the output, the produce. I don't wait for heaven to give me. Mukumvelayi ndi Malawi agri-biz podcast. How do you find time yopangira zimene mwatishulirazi? That's why now I gave you that equation, that I believe that within a day, you have 3 working days. You're going to find time to sleep for you to be healthier. You take the 8 hours out. You're going to find time to go to your master, your employer. He gets his 8 hours. You at 16. You remain with the other 8 hours. So if your field is close to you, it's possible for you to visit your field daily. During a critical season, I go to my farm almost daily. Mukumvelayi ndi Malawi agri-biz podcast. Tipite kuma opportunities and challenges. We've talked about the opportunities. Now, nkhani ya ma challenges. Singalephere kukhala pali ma challenge tiwiri titatu pa irrigation farming. I'll tell you if So mwina ma challenges amene mwakumana nawo ngati mulimi choyambirira. As an experience as a farmer. Komanso mwina ma challenges ena amene mwina other farmers akhala ku Panga report to the department. Komanso could be mwina ma insights amene mwina tapanga realize from ma studies amene achitika kuno ku Malawi kuti mwina uku kuli challenge ndi challenge. So timafuna kama nkhani ya ma challenges tayangane in these three angles. Yeah, inengati mulimi. Yes. Ngati deputy director. Yeah. Since you are in the office, Yes. I'll start from the office point of view. As a department, we have invested in aspects of M&D and knowledge management. For each and every intervention that we're implementing, we normally document the challenges and the interventions which are working better, what is causing us fail, and we normally document lesson learned for each program that we have implemented. And that assists us to inform and refine our interventions. So if you ask me at national level, the challenge has been that the demand is so huge compared to the available investment. Because irrigation is not as cheap as we may say. There are some areas where irrigation can be done at low cost. But there are some areas for somebody to be able to do a meaningful irrigation, you need to invest. And that level of investment, sometimes most Malawians cannot afford. That's why maybe you find that most of these emerging farmers, now that's why maybe we have the mega farmers, the NIFI loans, because we have come to the point that we feel that our society, it depends on where you're coming from. Capital, apart from the time, tend to be a challenge. But where we have done the best investment and the irrigation is flourishing, I can tell you that irrigation has been a driver of development. I can challenge you, wherever you find an irrigation scheme of at least 200 hectares, there's also a trading center. Yes, that's very true. And the major capital driver of that trading center is the irrigation scheme. So that gives you an idea how much money can irrigation generate if you look into the synergies that are there. The infrastructure. Road system, road network. So you go like Domas, Bua, Limpasa, Rufia. Everywhere we have done massive investment for irrigation, it has a multiplier effect. It doesn't only deal with the food systems, but it comes with these other parts. But the challenge has now been issues of land security, and maybe in some areas you must maybe do with the issue of land compensation. So it's just to do with the capital. So it's also the capital tend to be slightly higher for the government to do it. But now when it comes to the private people, weekend farmers, I think the window is open now. All right. The window is open. I can tell you that this year, NIF has close to 30 billion. That's quite huge. For irrigation inputs and equipment. So any farmer who is hearing me today,
as far as you want to do irrigation for this season, the National Economic Empowerment Fund this year, they have adequate resources to meet all the input requirement and even irrigation equipment requirement. Because we have realized that the country this year, we need to do things better and faster to compensate from the projected yield loss from the land-fed season. So this is the message. People should not complain. They just need to follow the procedures. They will be assisted. Tachoka Mofesi, we are not talking to the Deputy Director or Irrigation Department. We are talking to a farmer, a weekend farmer. Challenge when you are a farmer, a person who has maybe a job somewhere, then you want to do farming. And Hambidi, the challenge has been how can they secure land? Land. I will challenge you, farming, investment farming, you cannot do on a rented property. Because the issue of soil health improvement takes some time. Yes. Come so the other type of irrigation, yes. Like drip irrigation. Yes. Mwinaka wende samapa hivi. Walimamo season mods landlord akutia. I need my plot. I need my plot. I need my land. I will tell you that most people who are doing privately like me, the challenge has been how can you secure adequate land to do your commercial farming, apart from the issue of capital. But I tell you that time, land, and capital. Because if these are secured, then you are good to go. You are good to go. So because of our tenure system, sometimes Malawi kufuna muna siku mudziwano na samina tukuna chito kublanta kunzi watu ndiku Palombe kandi kuchitipa ndobezeka malogena kapa fupi sizopheka. But once you follow the procedures and you secure that land, it's worth starting the journey, not trying the journey. Auduli misira meserere ulima kurosa meserera ya ngatuguyamba iweyo kali ukuyamba osati ndifande ngwesera chaka chino ndona kuti panga mota. You are going to come back. I like that point. If you go to try farming, you come back. Yeah. Umakakadi unakaise. Umakakadi undi plan B. When you want to do farming is a livelihood. It's something that you refine with time. So go and start farming. Not go and try farming. Because what you are doing today will pay you back after 4 or 3 years. The manure you put, the trees you put there, you are planting, the soil improvement, the management, the facility that you are putting there, there must be a house for somebody to look after it. So it's something that you must keep moving and moving forward. Ngati department tilibe masomphenya ena ali wose kuti tipange harness anzathu ena amene amachidwa kuti ma behavior change specialist kuti role yawo sindikudziwa ngati mwina ntchito ilipo kale, mwina role yawo ikhale yonena kuti tikamati Malawi oloka muzipanda amalankhula kuti chuma chili mthaka, kuti pakhale mwina department special imene ikuyenera kuti mwina iyambe kusintha kaganizidwe ka anthu mwina ndi ma interventions osiyana kuti akuluakulu the only resources we have in Malawi, the only available resource we have in Malawi, it's land, water, fresh water, by the way. Fresh water, we have fresh water. From Kalonga down to Tiliso ndi nthaka yabwino kwambiri pa dziko lino lapasi kuno ku Malawi ndi nthaka yabwino. So tili ndi department imene kuyamba nkhani ya behavior change kuti mwina tikhozo yamba kupanga instill this knowledge kwa ana athu nthamene ali ku primary olo secondary and then mwina university olo ena amene ali ku community ku school inavuta kuti mwina tikhoza kungopanga chabe shift mindset kuti ayamba opanga perceive nkhani ya irrigation kuti mwina irrigation komanso mwina nkhani ya ulimi kuti ndi chinthu chimene tikuyenera kuti tipite. You know, if you got the department, we are within the MDA's arrangement. Mpakani has specific roles and functions. But I can challenge you that we have the fully fledged Department of Agriculture Extension Services. I mean, their mandate and it's their daily job to ensure that the message are we invest and is going even to inform even issues of curriculum development in the country as far as agriculture is concerned. So we may not have a section as a department, but as a ministry, we have a fully fledged department that is in charge of all extension and training of farmers with new technologies, adaptive research. That's why you see, even us here, we are providing water. But we have a fully fledged department of crop production, where you find Agatwiri, Azambeo. But because we are within the same ministry, so we work towards one goal. So these departments are there, they are embraced there, and we are working to achieve the overall objective of the government. Mawano malizira kupita kwa osamena kula kutitsatira ngati deputy director ku department ya irrigation.
ndikanakonda ndithu mwina ngati dziko tikanapanga shift attention yathu ndikumvetsetsa kuti nthawi yakwana tsopano zakuti Malawi sayenera kudaliranso mvula, ndipo tayenera kupeza njira yoyambirira yokuti tizipeza bwanji madzi opereka ku mbewu zathu pamene mvula yadula kapena sinabwere. Komanso ngati alimi tiyesese kuonaponso ma issues a soil health, because mukhoza kuona kuti mwina khalidwe lomangodalira fertilizer paeka sitingapeze mbewu zochuluka. So tiphunzire ndithu kuti njira zina zimene tingakonzere nthaka yathu kuti tipase chakudya chokwanira ndi zotani, and njira zosungira madzi ndi zambirimbiri zimene tingasungira zina timati zina in situ, zina offsites, zimene zozo titazitenga ngati alimi ang'onoang'ono nkhaso ma farmers amene tili ma clubs that will assist us. Komanso mwina tikanafika povomereza kuti sizoona kuti munthu azigwira ntchito myezi 4 ndikudya myezi 12 ngakhale iniyo mabwera ku ntchito daily kuti mupeze chakudya. So alimi athu ali kumwe timene kwapezera chochita kuti mvula ikatha azipanga chani asamango ukhala ya kuti season tili off season. So timene akupeza njira to keep our population. The population is growing. Ngandisa kula kuisa knowledge men and don't have tinkapeza independence. That's about 5 million. Now we are how much? Plus 20 million. Yes. Same land, same resources, soil degraded. So we need to find the means on how we can feed or produce for the additional amounts that we are producing. And that can only be done if we invest in artificial management of water and application of water. It's not a crisis. We can see the trend going. If you look at our colleagues from the National Statistics Office, they'll tell you the population of Malawi by 2050 to be how much. And the basic need of any human being, the first thing before you go to is food. So I still feel that this should be a message, not from only from the government side, even from the household. Mundu wakhala wewe ndamuna ako ndakandiana kuti akulu chakudya tizipicha bwanji. Because if these parts are not solved at the household level, it will be difficult to be solved at national level. Muona kuti kunoko ndizoya kuti pane kuti tukampusa smart household approach, where we are training our farmers because they should learn to take responsibility for their decisions and their destiny for these common problems. Because at the end of the day, if we don't eliminate this at the household level, it's difficult to take them out at the top level. So the message is so clear. We need to shift our mindset and adopt modern technologies of farming to meet the growing demand and the food demand of this country. Tikumpuseni dzina lija udindo kumene mukugwira ntchito. Professionally, I'm an engineer. Engineer Anderson Mbozi ndikugwira ntchito ngati wachiwiri kwa mlangizi wa ulimi wa nthirira muno Malawi, koma ndimayang'anira kwenikweni za maplani azomangamanga kumangamanga kwa maskimu ndi zina zonse zokhuza infrastructure ku department ya ulimi wa nthirira. Malawi Agri-biz podcast. Pamenepa ndiye pamapeto pa episode yathu lero timakambirana nkhani yokhudza chitukuko cha nthirira. Panakoma tu pano. Koma tikuyamba Akuzike, tikuyamba episode imeneyi tinakambirana napo kuti chifukwa chani kuno ku Malawi ulimi wa nthirira ukuoneka kuti ndochepera kuyerekeza ndi mayiko ngati Israeli, Kenya, South Africa. Zina mwa zifukwa zimene tinapereka ndi kudula kwa zipangizo za nthirirazo. Koma no surprisingly akuti it's duty free. Akuti chimene wachinyamata kapena alimi chimene akuyenera kuchita atu kubwera ku offices. Basa kangofika kunoko ku Department of Irrigation ku nthambi ya nthirira ndi kufotokoza kuti ineyo ndaoda katundu kapena ndifuna ndiode katundu. Ndoti pamene popo odakali. Awa ndi mapepala amene ndaodera katundu amene ndifanza kugwiritsa ntchito wa nthirira. Nthirira wanga ndimapangira boma lakuti dera lakuti kumene koko ndili under EPA yakuti section yakuti. Zionetse kuti iweyo zinthuzo ukuchita. Munda wanga uli ndera la fumu akuti apopo wabweresa information yonse yoyenera. Akuti tu kutenga kalata hii kutupita nayo kwa mwana ye akuti nzatse kuli modzi siza 1 week kuendera ya. So amakulembera kalata. Once you present evidence yonena kuti ndiwedi mulimi ukuoneka kuti wagula zida za ulimi ufuna kupangire business ya ulimi duty free akupita kwa alimi enieni. Iwe ndiwe mulimi wafotokozera kumene wapangira ulimi wako ndiye kuti boma EPA section afumu akumene koko komanso mwina kukula ndi information imene amafusa. It's not complicated. Ineyo ndi malima ka 5 acres, invoice yanga ndi basi ndiye kuti akulembera kalata. So choyambirira even usanayamba kuganiza iweyo zonena kuti olokugula katunduyo
Ukene upiteke kwa alangizi. Upiteke kwa alangizi. Ukawafuse kunena kuti even equipment imene ndifuna kuti ndibweretse. Ikhali ya mtundu wanji. Olo irrigation kunoko ndiyotheka kapena sitheka. Kodi dera linola alangizi ndi mtundu wanji wa ulimi wontiri umene titakupanga. Ndi zipangizo zanji za ulimi wontiri zimene ndikhoza kugwiritsa ntchito. Ine ndi John Kisewe Mpakani. Akuzike Moyo. Tithokoze kuti mnali pamenepo kumvetsera Malawi agri-biz podcast imene timakambirana nkhani zokhudza ulimi komanso business ya ulimi, agriculture and agribusiness. Tikumane next week. Malawi Agri-biz Podcast.